আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। এটিএন বাংলা ইউকের এখনকার আয়োজন এডুকেশন আওয়ার আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সিরাজুল বাসিত চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পুরো এক সপ্তাহ পর আবার আমরা চলে আসছি আমাদের একটা নতুন টপিক নিয়ে কথা বলার জন্য আপনাদের সাথে। আশা করি আপনারা ভালো আছেন এবং দেখছেন এটিএন বাংলা ইউকে এবং এই মুহূর্তে এডুকেশন আওয়ার। আজ আমাদের একটা বিশেষ টপিক আমরা নিয়ে এসেছি কথা বলার জন্য, এ লেভেল অ্যাচিভমেন্টস। আপনারা জানেন লাস্ট উইকে এ লেভেলের রেজাল্ট বের হয়েছে এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা অনেক ভালো করেছে এদেশের অন্য স্টুডেন্টের পাশাপাশি। তো তারই জন্য আমরা নিয়ে এসেছি চারজন অতিথি, তাদের সাথে কথা বলার জন্য। আজ আমাদের সাথে রয়েছে তিনজন এ লেভেলের স্টুডেন্ট যারা জাস্ট পরীক্ষার রেজাল্টটা পেল লাস্ট উইক এবং একজন এএস লেভেলের স্টুডেন্ট। আসুন তাহলে পরিচিত হই আমার সম্মানিত চারজন অতিথিদের সাথে। অন মাই ফার রাইট, Maisha Chowdhury. Maisha Chowdhury just finished A level this year. Maisha Chowdhury, Assalamu alaikum and good evening. How are you? Walaikum salam. I'm fine, thank you. How are Thank you very much for coming Thank you for having me. and welcome to the program. Thank you. Thank you. And on my right, Mahathir Pasha. Assalamu alaikum and good evening, Mahathir Pasha. Walaikum salam. Pleasure to be here. Thank you for having me. How are you? I'm very well, thank you. Okay, Very welcome well. to the program. Thank you. Thank you. And on my left here, Safat Muhammad Chowdhury. He also finished A level and he got his result last week. Assalamu alaikum and good evening. Walaikum salam. How are you? I'm good, thank you. Welcome to the program. Thank you very much. Thank you. And on my far left, Rafi Mannan, and who just finished AS level. Yeah. And thank you very much for coming and giving your valuable time. How are you today? That's my pleasure. I'm alright. How are you? I'm fine, thank you very much. So today our topic is A-level achievements. Obviously, three of you have finished your A-levels and you got your result last week. So I'm going to ask you first, Maisha. Can I call you Maisha? Yeah, sure. Is that okay? Yeah, that's fine. So tell us about your results and subjects. What did you do in the exam? So I did biology, chemistry, and English literature for Okay, A levels. biology, chemistry, English, three areas. Yeah. Okay. good. And I got 3 A's. Fantastic. Thank you. Yeah. And you happy with the result? Are you? I am, Very because good. it meant that I got into uni. And that you so- expected to get this result, isn't it? Yeah, I guess. I don't know. I was a bit nervous, but Obviously, before exam, when you do your exam, finish everything, and you wait for the result, it'll be tension going on all the time, isn't it? yeah, Okay, good. At least you are happy now, isn't it? yeah. Good. Now, Martir, can I call you Martir? Mr. Pasha, no, I'm joking. Yeah, you can. I can call you Mr. Pasha. I'm joking. Wow. Maybe when you'll be, you're 18 now, isn't it? That's right, yeah. Oh, Mr. Pasha. Yeah, that's a good way of saying it. But Martin, tell us about your results and subjects as well. I done politics, history, and geography, and I got A star and 2 A's, A star in history. So Very good. I was very happy with the results. Yeah. Very happy. Yep. Fantastic. That's very good. Nice to hear that. And Safat, Hello. tell us about your result as well and the subjects. I did maths, further maths, physics, and geography, and I got 2 A stars and 2 A's. Did you say maths? Further maths, Further maths? Physics Two and- maths, yeah. isn't it? Okay. physics, and geography, Wow. Four elements. Okay. and I Good. got 2 A stars and 2 A's. Brilliant result. That's very good. So, did you expect to get this result? Yeah. Seems to be you're not very happy, are you? I am actually. I am actually. Yeah. You sure? Yeah. Okay, good. We are very happy to hear that. 4 Thank A you. levels and 2 stars and 2 A's. Fantastic. Now, Rafi, thank you for coming. You are the only student from just finished AS, isn't it? 1 year. Yeah. So you are still waiting for another year, and then you will get your final result, isn't it? Yeah. So tell us about your subject and how it's going. Well, I've done English literature, geography, chemistry, and maths, Right. and basically I got my 50% of the grade. So next year I'm gonna do Excellent. So you 50% got more. 50% now, and other 50% you will carry on next year. Yeah. So hopefully next year you'll be here again to talk about your achievement. Hopefully. That's very good. Nice to hear all this great achievement. Thank you very much. Now, A-levels obviously is it's an area, when you finish A-levels, you go to the university. You become a very mature student, as you are saying, 18. Yes. So, Maisha, question to you. How hard are A-levels? Very, very, very hard. Tell I us more think about that. a lot of people say that the second year of A levels is harder than the first year of university, Right? just because I don't know how to explain it. It's like so much I mean, is the way you weighing- like, it doesn't matter. Just tell us. It's because it sort of decides your whole future, Mhm. and it's a few exams that will write the rest of your life. So I think that's why there's so much pressure to do well in your A levels, a lot more than there is in university.
So. So in do that you way- think from GCSE is a big step forward, like Oh yeah, from massive GCSE step. to A levels, isn't Yeah, it? definitely. GCSEs is, when you compare GCSEs to A levels, I feel like you look back and you think, oh, life was so Nothing. easy. Yeah. No, and then when you get to A level, it's a lot harder and it's really, really different to Right. GCSEs. There's a lot more independent studying, a lot more you have to do yourself, no more spoon feeding. And I think that because it's such a big change, that's why a lot of students find it very challenging. But get used to it. It's definitely, well, I can compare obviously GCSE. So, Safat, do you agree with Maisha what she was saying, comparing with GCSE and A levels? I think she's right in that regard. Also, I think there's a lot more work involved as well, especially I found the gap between my AS and A2 that I was doing more work. Not only was it harder, but I was doing more of it, which made it a bit more challenging. Right. So there was like more content to cover and that sort of stuff. But before starting A levels, when you finish your GCSE, say 10, 11 or 12, I don't know how many GCSEs you did. So when you chose the subject, did you think, oh, it could be very hard then? Or Sort of, yeah, especially I've got 3 maths-based subjects, so that was quite a problem, because challenge. you have chosen 2 maths areas, isn't it? Yeah, 2 and then maths. physics is like half maths as well. So quite a lot of Goodness maths in me, my so exam. 50% maths. Yeah, it's quite So sad. you think you're a very good mathematician, isn't it? That's why. So you think definitely A levels is very, and you are saying is harder than first year of university. Well, I don't know. You don't know yet. No, I don't know yet. No, guess I'll find out. What do you think then, Martin? Sometimes some students say, I had university student behavior. They say, well, first year we just walk in the university, make friendship, networking, everything, not much study. Yeah, no, I mean, I've heard that on many occasions that Right. actually A levels are more difficult than the first year of university. Right. But I think it very much depends on the university you do go to. I think if it's a university in the higher echelons, it's going to be a bit more difficult. It's not going to be a walk in the park. But having said that, that's definitely what I hear on many occasions. So many people say. I think it's more to do with the fact that you're expecting it. So from GCSE to A levels, obviously we've been sort of A big spoon-fed. jump. Yeah, huge jump. We've been sort of spoon-fed for 2-3 years. The government hasn't made it compulsory for us to do A levels. We're in our situation anyway. Right. We're choosing to do it, and therefore it's not going to be nowhere near as easy. Right. So obviously we've jumped into that category of wanting to study ourselves. You know, we're not being forced there, or unless some people's parents are forcing them to do it. That's another story. But we're going there of our own will in most cases. Good. That's why it's a bit more of a jump. But obviously when we go to university, I think the transition is a bit more smooth, or I'm hoping it'll be a bit more smooth, or Right. I'm going to be running around like a headless chicken come September. Well, obviously, we are wishing, you'll be doing, even better. What I hope so, yeah. Rafi, you're hearing from A-level students. Yeah. So are you worried about very hard sort of, I know you got 50% to do. So what are you thinking? Well, I'm not that much worried because I got a taste of it this year. Good. So, but I'm expecting a lot more content. So I don't know if I will be surprised by next year. So I just have to wait and see. But I'll definitely agree with all three about. You agree with what Maisha first mentioned about, about GCSE. harder than GCSE and definitely Yeah. much more harder. I mean, I found it quite disappointing when I thought I was good at a subject in GCSE, but Right. then it turned out in A level I have to work much harder to Right. get that stage. ডেফিনেটলি সুপ্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি 4 জন A-level স্টুডেন্টদের সাথে। আপনারা ফোন করে আপনাদের কোনো মন্তব্য, কোনো প্রশ্ন থাকলে করবেন, এবং বিশেষ করে আজকে যারা স্টুডেন্ট রয়েছে তাদেরকে ফোন করে আপনারা এনকারেজ করবেন। এরা আমাদেরই ভবিষ্যৎ, ব্রিটিশ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। বিশেষ করে এরা A-level এত ভালো রেজাল্ট করেছে, এবং আমরা জানি আপনাদের অনেক আত্মীয় স্বজন রয়েছে, ছেলেমেয়ে রয়েছে, তারাও A-level ভালো রেজাল্ট করেছে। এবং প্লিজ আপনারা ফোন করবেন, কোনো কমেন্টস, কোনো ধরনের কোনো মন্তব্য, কোনো প্রশ্ন আপনারা শেয়ার করবেন। মাইশা, ব্যাক টু ইউ again. So, which university are you going to study? This year, isn't it? Yeah, September. So the University of Manchester. Manchester. So, why did you choose this particular university? I think my cousin goes there and my uncle lives Is it near the only reason area. cousin goes there? I can get meet my cousin. Yeah, no, because it's nice to be like around familiar. You can see your faces. cousin sometimes in family gathering, isn't it? But Because- choosing a subject is about your aim and future about life, isn't You mean it? the subject or the university? Yes. I mean, particularly the subject you chose, you might go to the different university, but why is Manchester Oh, University? That's right. Oh, well, yeah, like I said, I think parents, Bengali parents especially, are very apprehensive about sending their kids to university in the first place, Right. let alone like out of London and out of their house, their site. So
I think my parents wanted me to go somewhere familiar if I was to go out of London. Right. Because the subject that I want to do. Do you think they're too protective, like they don't want you to go far? Well, whether my girl should be all right there or my boy should be what do you think? I think my parents are a good level of protective, and like I know they're only protective because they want the best for me and not to stop me from, having fun or living And my obviously life. this is in a positive way, isn't it? Yeah. They want to see, Yeah, obviously. you're doing all these achievements, isn't Yeah. it? Alongside your And- study, like you're safe and Yeah, and they Isn't don't it? want me to get, distracted, or they don't want me to, not concentrate on my studies because of, silly things like food and where I'm staying and stuff like that. So I think that's why they wanted, especially Bengali parents, they want you to stay at home. But that's why I chose Manchester, because I've already been there so many times. It's so familiar. So it's almost like home to me. So I wouldn't mind moving out to live in Manchester. okay, that's good. After we have to go to a short break because of Maghrib Azan. I'll come back to you. I'll ask the same question about your subjects and why did you choose this particular subject at university. So we'll come back to you soon. সুপ্রিয় দর্শক, প্রোগ্রামের এই পর্যায়ে আমাদের একটা ছোট বিরতি যেতে হবে। বিরতির পর আবারও দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন। বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আপনাদেরকে স্বাগত। আমাদের টপিক এ লেভেল অ্যাচিভমেন্টস। আমরা কথা বলছিলাম আমাদের চারজন অতিথি যাদের স্টুডেন্টদের সাথে। আসুন আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই। Safat, whatever I say. Sorry. So, which university are you going to study? I want to go to Imperial College London to study physics with a year in Europe. Okay. So, it's in London, isn't it? Yep, South Kensington. So, you don't have to travel that much then? No, I think it's about a 40-minute journey by train. Very good, very good. So, why did you choose this particular area? So one of the main things was the year in Europe, which is built into the course. So because it's a 4-year course, I'll be doing my masters, but instead of doing it my 4th year, So, 4 years honors and then 1 year masters. no, is it? it's included in the 4 Oh, I years. see. So, 3 years honors and Yeah. 1 year masters. But so I'll do my masters in the year abroad. So in Right. my 3rd year, I'll spend the year in another country in Europe, and I'll do my masters there. So, did you choose subject on your own, or did you consult with your parents before choosing this subject particularly? I always had an inkling to go towards physics, and then obviously I told them my decision afterwards, and they were good with And that. did your parents support that, Yeah, or they did. were they very pushing? No, I want you to be doctor. No, and I rejected that 10 years ago. did they ask you? No, they never asked. I said I wouldn't do it 10 years ago. Right. Okay. So they gave you the sort of preference. Okay, Yeah. like you can choose the subject that subject you are interested in. Yeah. So you're happy with that? Yeah, I'm pretty happy with that. That's very, very good. Matir. Yes. So what about you? Which university are you going to study? London School of Economics and Political Very Science. good. And what subject? What discipline? Politics and history. Politics and history. I can see. So why did you choose this particular discipline? Oh well, politics and history is just something that I don't know. I feel like one with the subjects. Some subjects that I've done like maths in the past and stuff, I can feel myself sort of forcing myself to sort of study it, but I don't Right. really enjoy it. But politics and history, I don't know. I really enjoy it. There's a lot of reading involved as well. Right. And I'm down with that. I really enjoy it, as I get a lot of sort of when I'm having a discussion, a conversation with people as well. I'm really interested in just discussing history and politics as well, which some of you might think is really sad, but that's can just. see. So I think it's just become a part of what I sort of look for anyway in everyday life. That's why I thought, why not study it as well? So And we'd like to see you in the future as a politician, a big politician. We'll take a call now, yeah? Sure. Assalamu alaikum, good evening. You are live on air at ATN Bangla. May I know who am I speaking to? Shush. You too, shush. You too. Hello? Hello? Hello, carry on talking. We are hearing. We are listening to you. Yeah, go on. Any comments, any question to the panel? Hello? Hello? Can you put your TV volume down, please, when you speak? Yeah, go ahead. Hello? Yeah. Hello? Hello? Who would you like to speak to? Okay. My name is Niaz. Okay, welcome to the program. Okay, you talk. Can you put your TV volume down completely or go to another room to speak to? Otherwise, it will interfere with your conversation. Please, go ahead. Okay. Oh. Basito Sinwani, I'm Niaz. Right. তুমি কিছু হইতে নি
Uh, Go on. If you want to say something, today we are talking to some students. They've just finished their A level. oh, okay. Bye. Bye bye. I think one of the students probably talking. Sorry, I just stop you. Sure. So obviously, I can see. So when you chose your subject, or you wanted to Yep. go to, I can see you are really interested in politics. Yeah. That's why you have chosen this. Did you have support from your parents? Or Yeah, 100%. I mean, I'm very fortunate in that sense to have parents that are 100% supportive of whatever I choose to do. Right. I know some people in the British Bangladesh community aren't that fortunate. They're sort of forced to do subjects they don't want to do. Right. And I think sometimes when they're sort of edged in a certain direction, love can sort of grow for that subject as time progresses, definitely. Right. So it's not always just a trap, as some people make it out to be. So in many cases, there I have can been see you situations. persuaded your parents very, very well. Definitely. Just about, yeah. No, but they've been really supportive, and my dad, he loves politics as well. He's Oh yes, I done know he does, history. and because he's a writer as well. That's isn't he? right, He's a yeah. journalist and writer. So obviously, Yeah. probably he wanted to become a journalist, or I don't know whether he Yeah, well, gave I- any hints or anything. Yeah, well, I want to be a journalist in the end, so that's the aim. Maybe. Well, okay. politician can be a journalist, isn't it? Yeah, they could do. That can be sort of Yeah. multi-skills, isn't it? Yeah, Boris And it's Johnson writes transferable as well. skills. Yeah. Boris Johnson's a columnist as well, I think, or he used to be. So Right. yeah, they're quite entangled. So make the care two. of both. Maybe. This is very good. Now, Rafi, I know you are listening to all these three students, and they are just going to start now. So, what are you thinking about choosing this subject? Obviously, you have something in your mind, I'm thinking of doing law at uni. right? And yeah, basically the reason I want to do law is because law is everywhere. If you think about it, anything you do, anywhere you go, Right. there is some kind of law involved to it. Right. And I think I'm very interested in learning how the processes are in making those laws and stuff. Okay, so you will go for kind of LLB degree, and Yeah. after that, people become solicitor or barrister. So you can Yeah. choose one of the paths, isn't it? Yeah, I'm quite interested in going to being a solicitor, but you know, let's see how it turns out. Right. Good. I think definitely I can see the way you are approaching. Hopefully, you'll be reaching your goal. We'll be taking a call now. Assalamu alaikum. Good evening. You're live on air at ATN Bangla. Any comments or any question to the panel? Hello. 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 Do you have any comments or any question? Man, who am I speaking to? Hello, I'm Nabila speaking. Yes, go ahead. Yes, I would just like to say congratulations to Maisha. Maisha, Thank you. thank you very much for your. Would you like to make any other comments to our students? And yeah, congratulations to the other three on the studio today. Thank you. Thank you. Thank you very much for a very encouraging call. Really appreciated. Thank you. Thank you. Thank you very much. So going back to you, Rafi, again. I know you have a year, and is LLB degree is a 3 years degree, isn't it? And then you go for another year of study. Yeah, and it's finishing off. basically you do 3 years degree and then you apply for a trainee contract. From that, you do 2 years of trainee contract at a law firm, and from then you get to be a qualified solicitor or barrister. Right. Yeah. And this is very good. So you can start off sort of thinking now to see Yeah. when you become. I mean, if Barrister or- I do law, I don't have to be a lawyer. So you know, it will keep all my options open. So that's the plan. Absolutely, this is very good. This is very good. So you have two ways. Maisha, now, so what kind of encouragement or support did you have from your parents? I know parents always support, as you already mentioned, they are supporting you, but particular some support towards your A levels, like study. I know they have been supporting you since you were in nursery probably, but now, particularly when you were 17, 18 years old, and for your A levels, what kind of support did they give you? Oh, I don't think I could have done it without my parents. I mean, Right. they just made sure that I didn't have any other stress apart from doing my A levels, and I have to be grateful for that, because I know that if I was dealing with anything else, then I wouldn't be able to do it, because A levels are so stressful just in itself. So, like my parents, obviously, I'm doing medicine. They're very, for it, but I can see I that. never got pressured into doing it or anything. I was able to choose my own path and my own career path, everything, and I just leaned towards medicine, and they pushed me into it, and it just happened. And obviously they've been supporting all my decisions, and just
And I think also, it's- frankly, probably you've spoken to them about this, isn't it? About subjects and no, areas. every day, yeah. Yeah, so this is Every very day. good. So particularly, I know dads, most British Bangladeshi parents, dads are very busy in business or job, moms are at home. And do you think it's very important, dads support, particularly a lot of time when I talk to the students, sometimes they don't see their dads much. Dads are so busy doing other things. Yeah, I know my dad works very long hours and Right. he works very hard. So when he does get home, he's really tired, and sometimes you just want to leave him alone and let him rest. You don't want to pester him with questions and stuff. So I think having But the definitely weekend when he's off, free, probably he will ask you for holiday or Oh, going yeah, somewhere, no. isn't it? It's really important to have the weekend off. Like he makes sure Fantastic. that he spends Sunday with us because that's his day off, and Fantastic. he tries to keep, like no business on that day and things like that. So I think it's so important to have family time. I feel like it makes you a stronger family. It makes you more open with your family. You can talk to them Excellent. about things like A levels and career paths, and so definitely should have a day off that you can spend with your family. Brilliant. Well done. Safat, Yes. now, so what kind of support did you have or encouragements from, So- do you have any other siblings? I've got 2 younger sisters. Younger sisters, Yes. obviously they're younger than you. So what about your parents? What kind of So support did you have? one good thing was they know how I work, so they Right. that I don't like to be pushed. Like they'll support me, as in that they'll know that I will work. So in that sense, they not left me alone, but they knew that I do well, and they trusted me enough to work by myself, which is one good thing. So they didn't have to keep pestering me to go revise now or this. So this they or know that. they're aware of what you are doing exactly, Yeah. isn't So it? they know- trusted me enough to Absolutely. that they'll know I'd work hard enough and that sort of stuff. Right. Which was like one good thing which I liked, because they knew that I'd do the work in the end. And then also like my dad would drop me off to interviews, and there were some like long distance journeys involved as well. And he works 6 days a week, so that was quite good. So do you have time to talk to parents sometimes about your course or about, weekly basis? Sometimes I'll ask you this question in a minute, but I'm just thinking to ask you this one first. Sometimes our life is so much busy actually with a lot of different things. Parents are very, very busy. Their dads are at work. I just mentioned to Maisha about that. And moms are at home a lot of time. I know nowadays moms are also working as well. So do you think British Bangladeshi parents and families, children, enough time to sit together to eat and talk? I think that should definitely happen at least like once a week. So we do that on Saturdays when my dad's at home. I think it's definitely an important thing to do on a regular basis, because it keeps that communication going, which is quite Very important. good. I like this word, communications, absolutely. Because my course involves a year in Europe, so obviously I'm going to spend a whole year away from the family, so that was something we had to sit down and discuss. Excellent. Martin, do you agree with that? I can see now, because this is like I have seen many times, and many people complain about communication gap between Yeah. parents and students, or children. Sometimes we don't have time to sit together to eat even once in a week. Of course, that's So a do you definite think issue. this is an issue we need to look at? Yes, of course, 100%. I think you'd find, not that I've conducted any investigation or anything, but I think you would find a strong correlation between the families that have very good communication and how well the children do in studies. There'd be a pretty strong correlation, I reckon. So families And that particular support communicate... from mom and dad both. Of isn't course, yeah. So families that are provided with an essential upbringing, mum and dad are around. When they need help, they can communicate. They're more likely to do well. And sometimes we've seen it time and time again in the Bangladeshi community, British Bangladeshi community. There are some situations where students are led sort of astray. They choose not to go into study. They choose not to further their academic careers or their academic life. So that's why I credit shows like this as well, and yourself, because this acts as an inspirational platform for people watching, and hopefully we can inspire them here to get involved in academia. Well said. Thank you. Very good. We'll take a call now. Assalamu alaikum. Good evening. We're live on air at ATN Bangla. May I know who am I speaking to? Hello. Hello. Do you have any Assalamu comments? alaikum. Yeah. Walaikum salam. আমি সাফাতর খালু, আমি সাফাতর লাগি মাত্র কইছিলাম। জি শাফাতে হুনরা আপনি মাতকা প্লিজ। আমি ওখানে কইতাম কইছিলাম আপনার সানডে কি কনগ্রাচুলেশন দান দিও করছইন, বালা রেজাল্ট করছইন। জি। আর রেজাল্ট করার কারণ হইলো তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ ভেরি গুড। তারা হইলো ফার্স্ট ফাসাদ, দে আর অল মাস্টার্স এমএ এলএলবি তারা পাস।
জি লেখাপড়া তারা বালা আস্তা ফ্যামিলিও বালা এবং তারার বাড়ি হইল ছাত্র কালতে আপনারা জানা আছে জি। মুসলিম চৌধুরী সবর বাতিদার ঘরের নাতি তার দাদা উকিল আসলা জি বাবা তারা সব শিক্ষিত ছেলেটা খুব বালা লেখাপড়া খুব বালা করে জি আমরা তারা এনকারেজ করতাম সেইটা বাকি যে যাতে আরো বালা করে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনি সাফাতুল খালু ফোন করছেন ফোন করে যে আপনি অত সুন্দর মন্তব্য করছেন এটা তারা লাইফ অনেক উপকার হইব তারা জানতে চায় আপনার কাছ থেকে এনকারেজমেন্ট শুনতে চায় আপনার কাছ থেকে এনকারেজমেন্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার অত সুন্দর করণ লাগিয়া ধন্যবাদ ইটস ভেরি সাচ এনকারেজিং কল course, yeah. ফর ইউ সো ইউর খালু কল্ড ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট হি সেড Yeah, I did. Yeah? Yeah. Who can speak in Bengali? Anybody Sileti? Yeah. Yeah? Maisha? তুমি সিলেটি মারতে পারো নিতে পারি মারতে। হ্যাঁ? মারতে পারো জি। বাপমার লগে মারতে পারো ওকে Okay. এখন কোসার সিলেটি আমি জিগাই তুমি বাংলাদেশে গেছলাই নিয়ে কোনো সময় পাখানে বহুত আগে গেছি মনে হয় 8 বছর আগে গেছি 8 বছর আগে জি। বাংলাদেশে কিতা ভালো লাগছে সবচেয়ে বেশি সব তো ভালো লাগছে লাইক সব পার্টিকুলার family লোকে দিস ওয়ান অর টু থিংস পার্টিকুলার আমার নানি তখন বাংলাদেশও আর আচ্ছা নানা তখন মানে আগে তো সবার লোকে দেখা করা আর ঘুরানি আর you know like things you wouldn't usually do in England basically কথা করলে যে ভালো লাগে like especially going back to your roots ওকে আর traditions সব সো ডু ইউ থিংক এইটা ইম্পর্টেন্ট আমরা লাগে যে রুটর লগে একটা লিংক রাখা oh definitely ওয়াই ডু Jeff. ইউ থিংক ইজ ইম্পর্টেন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট Because I think if you forget your roots, then it's very hard to, stay grounded. And I think, especially if your family is quite traditional and quite true to its roots, then you won't have that link with them, and you won't have, you won't be able to share so many events and traditions with them. So. Good. Yeah. We'll take a call again. Assalamu alaikum. Good evening. You are live on air at ATN Bangla. Assalamu alaikum. May I know who am I speaking to? Nishat Khairam, I mean. Nishat. Yeah. How are you, Nishat? Yeah, not too bad. I just got home from work and I tuned into your show. I see Marty's on the panel with you. Oh, please do share your yeah. thoughts and any comments do you have. Yeah, I'd just Please. like to say that congratulate everyone on their A-level results. To especially congratulate Marty. I know we say it all the time, but formally on TV, I'd say he done very, very well. We're all very proud of him in our family. And also to all those people that didn't do as well as they probably wanted to, it's not the end of the world. Yes. There's to recover, loads of time to do better. Yes. So everyone just stay positive and hope for the best and make sure they work extra hard in the next academic year. Thank you, Nishat, for your fantastic call and very encouraging call. Nishat. Yeah. Nishat Ponsu is very. Would you like to say anything? Yeah, no, that's my cousin. Your We cousin. basically He's grew up always together. good and Yeah, he's he's very brilliant, enthusiastic. And he mentioned that not only the results, we would like to congratulate all the students. They have achieved whatever they achieved in A levels. This is very good thing, isn't Yep. it, for our generation? And particularly this is the fifth generation in Bangladeshi. British Bangladesh, no, people say fifth. I think fourth or fifth generation going on now. Okay. Not third. When I came here in 1989, that time it was third, I heard, but now it's the fourth or fifth generation going on. Now, Rafi, do you think it's important, alongside your academic study, other extracurricular activities we should do that as well? Or is it important? Do you think is it important to carry on with extracurricular activities alongside your academic study? Oh, definitely, because definitely you need something extra beside your studies because the studies, academically you are stressed because of the content you have to cover Right. over the year. Then the extracurricular stuff will give you a way out in a way that will let you let out the stress and let you also taste out different things. Like if you in my college we did a society called basically we did a cadet society. Right. So there we used to go out and try out different materials with the cadets and basically train with weapons and stuff like that. So this is a very, very different thing that people wouldn't even think exists. But doing this is a kind of fun thing to do in a week and something to look forward to after you do all your studies. Absolutely. And I know I'll ask you more about you. You are a very good sportsman as well. I'll ask you more questions used to about be. that. Absolutely. We'll take a call. Assalamu alaikum. Good evening. We are live on air at ATN Bangla. Hello. 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 Hi Do you there. have any comments or any question to the panel? Yeah, well, firstly, I'd just like to congratulate everyone Thank for you. choosing a place at university, in particular Maisha. Yeah. So this is Aisha Nadina speaking.
we just want to say to her that she's done an absolutely amazing job. And on behalf of Woodford and our family, we hope that she has an amazing time at university and becomes an amazing doctor. Thank you. Thank you very much, and Thank good luck everyone. Thank you very much for your fantastic call. Your cousin? No? It was my friend and a Friend. sister, yeah. Friend, that's very good. Very, very encouragement. Very, very good. Now, because I know I will ask you this question because you'll be leaving after the second segment, but definitely I was talking to Rafi. I will go back to him again afterward. Do you think it's important what Rafi mentioned about you need to explore other areas, not only academic, alongside your study? Definitely, I think that's absolutely paramount. We're living in a world now where around 40% of people are going on to university. Right. So what's going to make us different from the person next to me or the person that's applying for the same spot as me? We have to do extra stuff. We have to think outside the box. Just solely academia isn't enough. Having said that, it's very important that we focus on studies. What I think a mistake that some people tend to make is having that in mind. They sort of focus on other things and then it impacts their study. Study should be the central focus, I think. You should make sure that your grades are on top, and afterwards around you sort of expand the circle, do other things, play cricket, sports. When you're applying through UCAS, when you're applying for a university, just getting the grades isn't enough. Why do you think you have to write a personal statement? You have to talk about why you love the subject. You have to talk about the books you've read. You have to you have to demonstrate skills that other students can't have. There's so many in LSE for economics. There's about over 2,000 applicants, and they give around, I think, 189 places. Right. And they all have amazing grades. If they don't have amazing grades, they wouldn't apply. So why are you going to get that place? You have to have extracurricular activities on your UCAS. Very good. Yeah, I mean, there's a cliche. I will take your comment if you take just cool down, yeah? Assalamu alaikum, good evening. You're live on air at Bangla. Hello? Hello, Hello. my name is Guru Lolja Chaudhary, Yes. Welcome to the program. and I'd like to say well done to everyone. Thank you. And I myself, Guru Lolja Chaudhary, would like to do the same as them and get high achievements. That's very good. Thank you very much. Do you want to ask them any questions, anything? Mahathir, Yeah. Mahathir, I think, yeah. I'd like to say, Mahathir, yeah, Mahathir is here, yeah. how hard was it? Because I really want to go to LSE. Did you hear that? Can you say it again, please? Hello, Mahathir. Mahathir? Hi. I just want to say, how hard was it? Because I'd like to go to LSE as well. Or how hard right, yeah. is it to get to the LSE? Well, it's difficult. It's very difficult. Tell us a bit more. Yeah, I mean, Admission when you're- criteria, very quickly then. Yes, admission criteria. Thank you. Obviously, you're looking at 3 A's minimum for most of the subjects. If you want to do something a bit more competitive like economics or law or politics, it's going to have to be, it'll be around A star, AA. So not easy, but if you focus now, I don't know how old you are, but if you focus now, you have a very good chance. Thank you very much. Thank you for your call. Thank you. Sorry, Rafi, you wanted to just make comments about this, something? I was going to add into him. Yeah, please, go And ahead. Basically, there's this cliche about how it says, show us, just don't tell us. So how can you show the universities and the employers that you are better than the other applicants if you don't have the extra things? Like you said, there's tons of people getting A's and A stars. The only way you can show that you have the extra thing in your Skills and extra skills experiences, that through the extracurricular stuff you've done. What do you think then? Do you have any hobbies and interests? Yeah, I think it's very important. Like, if you didn't find me studying, I'd be playing tennis or football somewhere. So I think it kept me sort of sane, as it were, from all the maths and other stuff on the side. So it keep me going, and it's sort of your relaxation time, basically, your leisure time. It gives you a break of the other stuff. Assalamu alaikum, you're live on air at Bangla. May I know who am I speaking to? Assalamualaikum. Hello, yeah. Hello, my name is Sweba. I have a feeling that Mahathir might know me. So I have a question for Mahathir on behalf of my brother. Yes, go ahead. He finds studying very, very difficult, and so he wants to know what is the best way to study and how Mahathir in particular went about his studies.
Best and way to preparing study. for exams. And Thank you very much for your call. Mahirul thank answer. you. Yeah, well, best way to study I think I found is reading through my notes and making more notes. I think by writing you're more likely to get something into your head than by just reading. My mum always says that, my grandma used to say that writing is 10 times more effective than just reading alone. So I found that very effective. You have to dedicate a lot of time to your work. No leaving it to the last minute, because that's only going to Absolutely. blow your brains out when the time comes. So you have to give good time, try making a timetable, stick to it. Read a lot around the subject. I think one of the problems we have is people are sticking to the syllabus. And the whole point of studying is not just to get a grade. Sometimes it's about developing our skills to work in the real world as well. So by sticking just to the syllabus, you're not actually going to get too far. You'll get the grade, but Right. if you're trying to have conversation about your subject, you're not going to get anywhere. So I think it's best to read around your subject, try and get extra knowledge, and you'll find when you're writing your essays or you're doing those equations or whatever, it will just come more naturally. Good. Shafat, I'll go to you because I'll say goodbye to you in a minute time. Just tell us now what you would like to do. I know you want to study in the university, but after university, what would you like to explore in the future? Well, right now, I Future aspiration. don't currently have a solid plan because I keep changing my mind. That's one of the reasons why I picked a physics degree. So afterwards, say if I wanted to go into engineering or software or something like that, I could have my key options open. Right. Which is why I sort of chose physics, and plus the fact that I'm doing a year abroad gives me sort of the language choice, which adds to, like you said, extra skills for employers as well, not just at university afterwards, because of people who employers like people who have language skills as well. Okay. Any tips would you like to give to those students that are going to appear next year? I would say, obviously it's good working hard, but it's also good to work smart, so not wasting time when you're working. So if you're working smart, you can save time and say studying up for another subject, or spend that time doing something else instead of just working like furiously. It's good to work smart. And Martin, what would you like to do in the future when you finish your study, university? Hopefully after I know you university- mentioned about becoming a politician, but do you have a direction, an aspiration? Yes, I do. It's sort of since I can remember I want to be a journalist. So hopefully after I finish university, maybe a master's, and after that I'd like to get straight into journalism, maybe working for a nice publication like The Times, The Telegraph, something like that. That's the aim, Fantastic. but No. let's see what happens. Excellent. And any quick tips to any student, those that are watching program today or they want to appear next year for this exam? Definitely, I think when you're at A-levels, you've acquired a certain level of skill to study. So I'm not going to tell you how to revise, but my only advice to you would be not to leave it to the last minute. That's the trap that so many people fall into. That's the trap that I almost fell into as well. I thought that was going to be the end of me before I got my results, because I left it really late. But somehow, let's say I used Ramadan efficiently, praying left, right, centre, and I managed to pull through. But it's not worth the risk, it's not worth the stress you go through. So definitely make a timetable, stick to it. Thank you. Thank you, Mahathir Pasha. I also thank you to you, and thank you very much for coming Thank to the you for show. having me. It's been a pleasure. Brilliant having you on this program. Thank you very Thank you much. very And much. we'll say goodbye to you. And thank you, Shafat. We'll say thank you very much for coming and giving your fantastic time and talking to you. It's been a pleasure. Thank you very much for And having me. wish you a good future as well. Thank you very Thank you much. very And much. we'll say goodbye to you. সুপ্রিয় দর্শক, প্রোগ্রামে এই পর্যায়ে আমাদেরকে একটা বিরতি যেতে হবে। বিরতির পর আবারও দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন। সুপ্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আপনাদেরকে স্বাগত। আমাদের আজকের এডুকেশন আওয়ারের টপিক এ লেভেল অ্যাচিভমেন্টস। আমরা কথা বলছিলাম চারজন এ লেভেল স্টুডেন্টদের সাথে। দুজনকে আমরা বিদায় দিয়েছি, এখন দুজন প্যারেন্টস নিয়ে এসেছি কথা বলার জন্য, আর আমাদের সাথে দুজন স্টুডেন্টও আছে। আসুন তাহলে পরিচিত হয়ে আমার দুজন নতুন গেস্ট যারা জয়েন করলেন আমার এই সেগমেন্টে। আমার বাম পাশে চৌধুরী মোহাম্মদ আবু তারেক। আসসালামু আলাইকুম, গুড ইভিনিং। ওয়ালাইকুম সালাম, গুড ইভিনিং। উনি হলেন আমাদের আগের সেগমেন্টে ছিল আমাদের সাফাত মোহাম্মদ চৌধুরী, সাফাতের আব্বা। ইয়েস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে আসার জন্য, এবং বিশেষ করে সাফাতকে নিয়ে সেখানে কষ্ট করে আসার জন্য। না, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা যেন একটা এই অনুষ্ঠানটা করেছেন, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে আসতে পেরে আমি গর্বিত। এটিআর বাংলা কর্তৃপক্ষ সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু দ্য প্রোগ্রাম। আমার ডান পাশে রয়েছেন সাইদা তুহিন চৌধুরী। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এবং সাইদা তুহিন চৌধুরী হলেন মাইশা চৌধুরীর আম্মা। মাইশা পাশেই বসে আছে এবং আমরা তার অ্যাচিভমেন্টে অত্যন্ত হ্যাপি। কেমন আছেন আপনি? ধন্যবাদ, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে অবশ্যই সালাম জানাচ্ছি, আর ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরকে এখানে ইনভাইট করার জন্য, বাচ্চাদের সাথে খুশিটা শেয়ার করার জন্য দর্শকদের সাথে। থ্যাংক ইউ সাইদা তুহিন চৌধুরী, আপনাকে বিশেষ করে কষ্ট করে মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।
আমরা কথা বলছিলাম, আপনাকে তারেক ভাই বলি? অসুবিধা নেই। না, চৌধুরী সাহেব। হ্যাঁ না, তারেক ভাই বললি। হ্যাঁ বলে চলবে। তাইলে আপনার ছেলের সাথে কথা বলছিলাম, ও তো 4টা লেভেল করলো, 2টোতে স্টার, 2টোয় অনেক ভালো রেজাল্ট করতেছে, এবং সে পার্টিকুলারলি ম্যাথসে, সে 2টো ম্যাথস, একটা অ্যাডভান্স অ্যাপ্লাইড ম্যাথস এবং পিওর ম্যাথস, 2টোতে সে একটাতে সে 1 মার্কের জন্য স্টার মিস করছে আর কি। ও, তাহলে 3টা স্টার হয়ে যেত নাকি? আপনার অনুভূতিটা কি? আসলে ছেলেরা ভালো রেজাল্ট করলে প্রতিটা মা বাবাই আমার মনে হয় খুব গর্বিত ফিল করেন। আই এম রিয়েলি প্রাউড ফর হিম। আর প্রাউডটা আসলে আমি কৃতিত্ব তো আমি নিব না, কারণ আমি তো অনেক সময় কাজ করি, যে কাজ করার কারণে তো আমার ছেলে মেয়েদেরকে সবসময় লুকআপটা করতে পারি না। সেই দায়িত্বটা কিন্তু আমার সহধর্মিণী খুব ভালোভাবেই পালন করেছেন, আমি বলতে হবে। আমি ধন্যবাদটা আমার সহধর্মীকে দিতে চাই, কারণ ওনার এই কষ্টের ফলই আজকে আমার ছেলে ভালো রেজাল্ট করা। উনি যদি আমার ছেলের পিছে বা আমার মেয়েদের পিছনে যদি না থাকেন, কখন খেতে হবে, কখন পড়তে হবে, কোন সময় খেলতে হবে, এইসব যে আপনার রুটিনটা যদি তৈরি না করা হয়, ঘরে কোন সময় টিভি দেখা যাবে, কতক্ষণ টিভি দেখা যাবে, সেই বান্ডিংটা যদি ক্রিয়েট না করা হয়, তাহলে ছেলেমেয়েরা আসলে ভালো রেজাল্ট করতে হবে। আমি অনেক সময় তাদেরকে টিভি দেখতে অনুমতি দিয়ে দিই, কিন্তু আমার ওয়াইফ এসে, আমার সহধর্মী এসে কিন্তু সেটা বন্ধ করে দেয়। আপনি একটু রিল্যাক্স হয়ে যান তখন। এখন পড়ার সময় ওরা টিভি দেখবে কেন? আচ্ছা, টিভিতে একটা সময় আছে, সন্ধ্যার পরে 9টার পরে ছেলেমেয়েরা টিভি দেখবে কেন? আচ্ছা, 9টার পরে ছেলেমেয়েদের টিভি দেখার কোনো রাইট নাই। সুতরাং সেদিক দিয়ে আমার ওয়াইফ কিন্তু অনেক করা। আমি অনেক নমিনিয়াল, কিন্তু আমার ওয়াইফ করা। কিন্তু আমি পুরো সাকসেসটাই, পুরো কৃতিত্বই আমার ওয়াইফকে দিতে চাচ্ছি আর কি। ধন্যবাদ, আপনি খুব মডেস্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। আমরা আরও কথা বলবো। সাইদা তুহিন চৌধুরী, অবশ্যই আপনি মায়েশার অ্যাচিভমেন্টে আপনি অনেক খুশি। আপনার অনুভূতি আমরা জানতে চাবো, আপনি কেমন, কি ফিল করতেছেন? একজন মা হিসেবে বা অভিভাবক হিসেবে তো অবশ্যই আমার খুবই ভালো লাগছে যে আমার মেয়েটা কষ্টও করেছে, আর আমাদের মানে তরফ থেকে যতটুকু সাপোর্ট বা সহযোগিতা তাকে আমাদের করা দরকার আমরা চেষ্টা করেছি। হয়তো আমাদের তার মধ্যেও মানে অনেক ভুল ত্রুটি হতে পারে, বাট আমাদের সব কিছু দিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি, এবং ভালো লাগছে যে এর ফল হিসাবে যে সে যেটা চাচ্ছিল সেটা সে অ্যাচিভ করেছে। এবং আরও ভালো লাগছে যে শুধু মাইশা না, এখানে আরও বাচ্চাদেরকে দেখতেছি, এবং তাদের এই অ্যাচিভমেন্ট সত্যি মানে আমার গর্বিত লাগছে যে বাঙালি ছেলেমেয়েরা এত ভালো করছে। মাশাআল্লাহ, তাদের যে অ্যাচিভমেন্টটা আমাদের কমিউনিটির জন্য এটা একটা সেলিব্রেশনের মতো। মানে আমাদের জন্য এরা এই অহংকার মানে বোধটা, এদের অ্যাচিভমেন্টগুলো আমাদেরকে প্রাউড মানে ফিল করায় দিচ্ছে, এরকম একটা মানে পরিবেশের মধ্যে আসছি আর কি। আমার খুব ভালো লাগছে। আপনার কি সাপোর্ট ছিল তার জন্য? আমি যেহেতু আমি কাজে ছিলাম, কাজ করতাম, যেহেতু ওদের সাথে আমিও প্রাইমারিতে ছিলাম, যখন আমার ছেলে সেকেন্ডারিতে গেল তখন আমি রিজাইন দিয়ে দিই যে আমার এখন ফোকাস হবে, আমার সেও জিসিসি করবে, আমার ছেলেও। তো আমি অলওয়েজ পার্ট টাইম কাজ করেছি, এবং যাতে যেহেতু তারা আমার প্রাইমারিতে ছিল তাদের কোনো মানে অভাবটা আমি পুরো মানে অভাবটা আমি বোধ করতে দিইনি। তাদের আমার সাথে এসছে, আমার সাথেই গিয়েছে। তো যেহেতু যখন আমি ভাবলাম যে আমার হাজব্যান্ড মাশাআল্লাহ আমাদেরকে সাপোর্ট করতে পারবেন, তখন আমার মনে করেছে যে আমি আর ওদেরকে এখন ফুল টাইম দেওয়া দরকার। আর যেহেতু কাজ করার পরে আমি দেখছি যে আমি যতই করি বাসায় এসে একটু আমার টায়ার্ড লাগে, একটু আমি এজিটেটেড ফিল করি যে ওকে পরে তোমাকে আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি আগে বাসার কাজ করি আমার ওরকম। তো যখন আমি পুরো কাজটা ছেড়ে দিলাম তখন আমার ফুল অ্যাটেনশনটা আমি ওদেরকে দিতে পেরেছি। যেমন ওদের পড়ালেখার সাথে সাথে আমি মেক শিওর করেছি যে চাপটা যেন অতিরিক্ত না হয়, একটা ব্যালেন্স রাখতে, যে পড়ার টাইমে পড়া, অন্য যে যখন ওরা টিভি দেখতে চায় দেখতেছে, বা যাদের এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো, তারা সুইমিংয়ে যাচ্ছে, তারা সে ডিউক বেড়াতে গিয়েছে, সে ভায়োলিন বাজাইতো, তাকে আমি তাদের যতটুকু তাদের ইন্টারেস্ট সেগুলো আমি করেছি বা আমি অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করেছি। বাচ্চাদের নিয়ে ছোটাছুটি করতেই তো হয়, আপনি জানেন যে সাপোর্টের জন্য যার যেটা আপনি যেতেই হবে। এখন ওদের সুইমিং পছন্দ করে, আপনাকে সুইমিং ওদের নিয়েই যেতে হবে। সো এগুলো অ্যারেঞ্জ করা, টাইমিং করাটা একটা, কারণ বাচ্চারা তখন স্কুল থেকে আসবে, সেই ফাঁকে ফাঁকে আপনার এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো আপনাকে ঢুকাতে হবে। এবং তার মধ্যে আবার আমাদের যে কমিউনিটি, আমরা যে একান্নবর্তী না হলেও তো আমাদের একটা বন্ডিং আছে, যে আত্মীয় স্বজনদের সাথে আপনার লিঙ্কটা রাখতে হবে, এবং প্রোগ্রাম আছে, ফাংশন আছে, বিয়ে শাদী হচ্ছে, আপনার বাচ্চাদেরকে নিয়ে আপনি অ্যাটেন্ড করতে পারবেন। এমন অনেক সময় হয়েছে যে ক্লাস হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চাদের হয়তো টেস্ট, বা তখন স্যাক্রিফাইস কোনটা আপনি করবেন। অনেক সময় হয়তো আমাদের বাচ্চাদেরকেই প্রায়োরিটি দিতে হয়েছে যে না আমরা যেতে পারবো না,
কিছু করার নাই, হ্যাঁ আমরা হয়তো ওইরকম অনেক চয়েসেসও মেক করতে হয়েছে। সো That's very good. Rafi, did you hear that Maisha's Ammas was talking about the link, family links and bond and relatives? Do you think it's very important to have a good link with our roots as well as with the family, extended families? They're very important, do you think? I think family is very important. It's the platform. Not only family itself, I'm talking about extended Extended families family. as well. Extended. I wouldn't say extended family is that important because your parents are there every day, day in, day out. Right. Your extended families are there. They're obviously going to be there to support you, but obviously Now and then, maybe. now and then, but they're not in as much contact with you as your parents are. So obviously, parents are much more important than your extended Obviously, family. well, Yeah. obviously, yes. And obviously, it's great to have a link with the extended family because that way it gives you, in a way, it gives you different communications places. So you can communicate with them and see how your cousins are getting on, and you can talk to them and And I'm pretty sure you have different linked with your funds. cousins and sisters and brothers, other, yeah? Yeah, of course, yeah. Like my cousin did A level, AS level as well, so we did pretty similar. So we kind of compared what we get, and we kind of talked about how we can improve on that. So it helps to talk about different studies you're doing and help out the younger cousins as well to in their studies. This is good. Maisha, when we look at the results, sometimes we see boys are doing better than girls are doing better than the girls. Sorry, girls are doing better than the boys. Am I correct? Yes. This Yes. year. Yeah, you are correct. This year, boys did better than girls. Is sure Yeah, about 7 Is- something percent. is some kind of exception this year then? What do you think? Yeah, I think it's an Wh- exception. Why does it happen? I think girls tend to stay, not to sound, stereotypical, not to, enforce stereotypical values, but I feel like girls stay at home more and they're more, family orientated than Right. boys. Just that's So you just think how boys I are feel. busy with so many things, Yeah, too many things I they're feel busy like with. boys have their fingers in too many pies and they have too much going on, and that's More why, outgoing as well. Yeah, and I definitely think that boys have more roots than girls. I think boys can go into business and go into other areas without feeling prejudiced from anywhere. I feel like people are more hesitant to employ girls in business and it's areas that are so male dominated, and I Right. think that's why, because we have to work harder, we tend to do better. I know there is a glass ceiling when you go for a job. I was watching this program last week, the managerial level. There are many thousand managers they interviewed, and they found out women's sort of salary, managerial level, like that level, still they face the what do you call is a glass ceiling there, like their salary compared to a female and male. Well, a male manager is about 10,000 or 8,000 less than So there is a discrimination. salary Yes, gap. yes, Yes, yes. that's right. Well, it's just kind of discrimination, isn't it? It is kind of. What do you think about this? I think it's a discrimination that everyone wants to deny, but it still exists. Yes. And everyone are the different. If you look at the big firms and big companies in the cities, they are trying their utmost best to destroy this discrimination. But I think it starts off from the root. So, say a girl who's in primary or secondary, she grows up from knowing that I won't be able to do what the guys are doing. I won't be able to Right. go into a city law firm because they just won't hire me, or I just won't get paid enough. Right. Now, if you get discriminated by that, you just pile on to the discrimination. So you're not taking it away. You're letting the discrimination So affect you are letting it Yeah. happen. Yeah, you're letting it happen. So Sometimes, if yes. you feel like that, you want to go Challenge. for something, you should challenge yourself Yes. to get there. Right. Like I think a few months ago, I met a QC from in my school, and she said she was the only barrister in her only woman barrister in her chamber. She wouldn't be able to get there if she wasn't willing enough to push herself. I mean, this discrimination would forever go on. Not just the gender discrimination, the racial discrimination as well. So we are up against it, but if we don't fight for ourselves, it will Also, still we go need to on. be positive about our rights, isn't it? Exactly, yeah. Yes. Absolutely. This is very good. তারেক চৌধুরী, আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করব যে দেখেন আমরা এই যে আজকে কথা বলছি আমাদের আপনার ছেলে বা আরও স্টুডেন্ট যারা রয়েছে আমরা অত্যন্ত খুশি এবং আমরা বিশেষ করে শুধু ওরা না আরও অনেক বাচ্চারা আমাদের ভালো করেছে। আগামীকালকে জিসিএসসি রেজাল্ট বের হবে, আমরা আরও ভালো খবর শুনবো। কিন্তু আপনি কি মনে করেন কোনো ফ্যামিলিতে আমরা যখন দেখি আমরা বসে
সপ্তাহে 7 দিন পরও বসে একসাথে খাবার সময় নাই। ইদার ফাদার ইজ বিজি ওর মাদার ইজ বিজি, ওর একটা বাচ্চা বিজি, আর একটা বাচ্চা হয়তো সোশ্যাল নেটওয়ার্কে, আর একটা বাচ্চা হয়তো টিভি দেখতেছে। আমাদের ধরেন 7 দিনের মধ্যে যদি আমরা একদিন যদি বসে খেতে না পারি, অনেক ফ্যামিলিতে সেটা হয়। কারণটা কি? আসলে কারণটা আমি বলবো আসলে আমরা এদেশে আসার পরে একটা কল আছে, মোটামুটি কল নিয়ে আসি। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. Hello, my name is Maya. ওয়েলকাম টু দ্য প্রোগ্রাম। I have recently got 4 A's in my A level and AS levels, and I study like humanities subjects like history. And I would love to study something like law or politics in university. But the only thing is I haven't started my personal statement yet, and there's a lot of peer pressure to start my personal statement. Right. Because all my friends have completed it. And so I would just like to get advice surrounding my personal statement and stuff like that. I find the show really helpful as well. So can I get any advice in my personal statement, like when's the best time to start it and stuff like that? First of all, I must congratulate you. But definitely, yeah. I mean, thank you very much for sharing this. Would you like to say anything? Yeah, I think personal statement is one of the major challenges when applying to Right. university. I think it's like a hurdle you have to, pass. And I think it is best to start early, but don't feel pressured by any other people, how far they've gone with their personal statement. You Yeah. just work on yours and concentrate on yours. And I definitely think you should get a lot of advice from your teachers, because Right. my form tutor was such a big help when I was doing my personal statement. Excellent. And, he'd give me his feedback, he'd tell me what to improve on. So if you can get a teacher involved, then do that. Or if not, maybe someone who knows applied about to the area. applied to university previously or recently, especially, they'll have a lot more understanding about how it works than them. And there's loads and loads of like past personal statements online if you look. So just if you go through them, then it's like a template for yours. Right. Obviously, don't copy, but it's like easier So to. obviously, they give some kind of guidance. Yeah, yeah. I hope they're very helpful. Would you like to add something to this? No, that's fine, thank you. Thank you I very was much. just- Thank you very much. Do you like to add something? Well, I haven't Oh, even no, started that's my fine. personal That's fine. statement, so Thank you. Okay, thank you. Obviously, you are in. Yeah, that's right. But obviously, sometimes people are experienced about, or people know about this. Yeah. I hope these tips are very helpful. তো তার একটু আমরা যেমন কথা বলছিলাম, সরি, আসলে এটা আসলে আমরা এই দেশে আসার পরে আমরা অনেক হয়ে গেছে যান্ত্রিক হওয়ার পরে আমরা আসলে অনেকেই কীভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় আমরা ফ্যামিলিদেরকে আমরা ইগনোর করি। আমাদের এই প্রবণতা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমি আমার লাইফ দিয়ে আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। আমি এদেশে আসার পরে আমিও কাজ করতাম, আমার ওয়াইফও কাজ করতেন। যখন আমি দেখলাম যে না আমার বাচ্চারা ঠিক মতো সময় পাচ্ছে না, ইভেন আমার নিকট থেকে পাচ্ছে না, আমার ওয়াইফের নিকট থেকে পাচ্ছে না, তখন আমি ডিসিশন নিলাম যে না, আমার ওয়াইফকে আমি আর চাকরিতে রাখবো না। তখন আমার ওয়াইফকে আমি চাকরি থেকে নিয়ে আসি, এবং সে দীর্ঘ 10-12 বছর আমার বাচ্চাদেরকে লুক আফটার করেছে। আমি হয়তো প্রতি স্যাটারডে তাদের জন্য আমি রিজার্ভ রাখি, তারা যদি কোথায় যেতে হয় নিয়ে যাই, একসাথে খাওয়ার চেষ্টা করি, এবং ফ্রাইডেতেও আমি তাদের সময় দেওয়ার চেষ্টা করি। আর উইকডে অবভিয়াসলি সম্ভব হয় না, কারণ কাজ করতেই হবে একজনের, দুইজন তো আর বাসায় থাকতে হবে না। কিন্তু আমি প্রত্যেক ফ্রেন্ডদেরকে আমি এটা অনুরোধ করব, আমাদের ব্যস্ততা থাকবেই, সেই ব্যস্ততার মাঝ থেকে বাচ্চারা যা চায় সেই চাওয়াটা পূরণ করার জন্য অন্তত একটা দিন তাদেরকে মিলেমিশে বসা, কথা বলা দরকার, তাদের মনোভাবটা বোঝা উচিত, তারা কি চাচ্ছে। যেমন আমার ছেলে যখন যা চাইছে আমি সবই দিচ্ছি, কিন্তু সব হইতে হবে আপনার বাস্তবের সাথে সম্পূর্ণ জিনিস। অবাস্তব কোনো জিনিস চেলো এবং সেটা আমি দিয়ে দেবো সাথে সাথে, একটা জিনিস বায়না করবো সেটা দিয়ে দেবো, সেটা আসলে ঠিক না। আপনার সুস্থ মস্তিষ্কে আমরা চিন্তা করতে হবে যে জিনিসটা আমার ছেলে চেয়েছে সেটা তার কি উপকার করবে। যদি উপকার করে তখনই তাকে দেওয়া প্রয়োজন আমি মনে করি। যদি এটা অপকার বয়ে নিয়ে আসে, আমার মনে হয় না সেটা দেওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ। আমাদের সাথে একজন কলার আছে মনে হয়। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum. Hey. This Any is comments Raihan. to the panel or any questions? Yeah. I'm not sure what I want to be when I grow up, and I was just wondering, the 2 students that have achieved very good, what career path I should head for. Well, I have 2 students now. Maisha Chaudhary, who achieved A levels, who just got her A level result last week. We had 2 students before in the first segment and the second segment, but now Rafi has finished just AS.
So would you like to ask any question to probably Maisha? Yeah, Maisha. Go ahead. Congratulations. Thank you. So I'm not sure what do you have any advice on what I could be when I grow up? Thank you very much. Would you like to give any advice to tips? What do you do? Are you a student? Yeah, Are you doing A-levels? no, GCSEs. GCSE, okay. Thank you very much for your call, Maisha. I think obviously GCSEs is like one of the milestones in your academic Thank career you. or whatever, and whatever you enjoy at GCSE, I think you should take on at A-level, and then from there go to your, consider career path, because I think GCSE, it's very hard to decide what you want to do the rest of your life at such a young age, and I think when you do your A-levels, you have more experience, you have more insight into, a working world, so when you do get to A-levels, it's a lot easier to decide what path you're going to go down. So I think do your GCSEs, see which subjects you enjoy, what subjects you get really good grades in, and then take them on at A-level, and then you can start discussing career options. That's very good. I hope they're helpful. We have another caller. Assalamu alaikum. Sorry. সাইদা তুহিন চৌধুরী, আপনার কাছে আবার জিজ্ঞেস করবো সমান কথাই আমার কাছে আসতেছে যে আমরা জানি মাইশা বলেছে যে সপ্তাহে একদিন আপনার হাজব্যান্ড সময় নেন, একদিন ফুল ব্লক করে। আমি জানি উনি বিজনেসম্যান, উনি অনেক ব্যস্ত থাকেন, তারপরে যে একদিন আপনি কি মনে করেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের বসে জিজ্ঞেস করা। রিসার্চে দেখা গেছে শুধু আমাদের বাংলাদেশি বাচ্চা না, এই দেশেও দেখা গেছে আমরা এত ব্যস্ত যান্ত্রিক যুগে আমরা বাচ্চাদের সাথে বসে কথা বলার সময় নাই। এবং শুধু ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্যারেন্টস না, বিভিন্ন প্যারেন্টস সাদা বলেন বা অন্যান্য জাতি বলেন, অনেক সময় হয় না বসে একসাথে বসে। যেমন বাংলাদেশে চিন্তা করে আমরা যখন গ্রামে ছিলাম বা এলাকায় ছিলাম, আমরা মনে হতো যে এভরিডে আমরা বসে একসাথে ভাত খেতাম, কিন্তু এদের সময় হয় না। এটা কারণটা কি, এবং এটার জন্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি হতে পারে আমাদের যদি এটা আমরা করতে পারি না? এটা সুন্দর একটা পয়েন্ট আপনি যেটা বলেছেন, যে মাইশা আগেও বলেছে যে আমার হাজব্যান্ড যেহেতু অসম্ভব বিজি থাকেন, উনি ব্যবসা করেন, তারপরে একটা দিন আমরা ফ্যামিলির জন্য রাখি, উনি আমাদের সাথে করেন, সময়টা কাটান, এবং চেষ্টা করেন যে উনি যদি শপিংয়েও যান, ধরেন হয়তো সেন্ট যাচ্ছেন বা যেটাইতে যাবেন বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে গেলেন বা আমরাও সাথে চলে গেলাম, সো একটু সময় আমরা সাথে থাকলাম, যতটুকুই থাকি আমাদের সব জিনিস তখন আমরা একসাথে করে খাবার দাবার। আর আমি জানি যে অনেকেই হয়তো বোথ প্যারেন্টস মানে দুজনকেই কাজ করতে হচ্ছে, মাকে এবং বাবাকে, এবং এটা তাদের যদি প্রয়োজনের দরকার অবশ্যই তখন তারা করবেন। সবাই তো আর এরকম না যে সব একজন কাজ করলেই হয় বা কাজ না করলেই বসে বসে খেতে পারবে। আমার মনে হয় তারপরেও যে যতটুকু সময় আমাদের এক্সট্রা মানে বের করা যায় বাচ্চাদের সাথে সময় স্পেন্ড করা, স্পেশালি এখনকার যে জেনারেশন যেভাবে চারিদিক থেকে পজিটিভ জিনিস আসতেছে, যেরকম নেগেটিভ জিনিসগুলো আমাদের কিন্তু আমাদের কমিউনিটিকে বিশেষ করে ঘেরাও করতেছে। আমরা মনে করি যে না সাদাদের মনে হয় প্রবলেমস হয়, ড্রাগসের হয়, এটা সেটা হয়, কিন্তু আমাদের কমিউনিটি কিন্তু এখন মানে প্রচণ্ডভাবে কিছু আছে যে যারা প্যারেন্টসরা খুবই সচেতন, বাচ্চাদেরকে অনেক টাইম দিচ্ছেন, আর কিছু প্যারেন্টস আছেন এখনও আনওয়্যার অফ দ্য কারেন্ট সিচুয়েশনস। সো যেহেতু বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে, টিচারের সাথে মিটিংটা জরুরি মনে করছেন না, প্যারেন্টস মিটিং অ্যাটেন্ড করা জরুরি মনে করতেছেন, সে তো ভালো করতেছে, সে কি করতেছে। আমার বাচ্চাকে আমি কখনোই, এটা আমার একটা বোন এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলতে পারবো যে আমি কখনোই আমার বাচ্চাদেরকে আই ডোন্ট টেক দেয়ার ওয়ার্ডস ফর গ্রান্টেড, আই ডোন্ট ট্রাস্ট দেম ব্লাইন্ডলি। হ্যাঁ, তারা বলতেছে ও টিচার এটা করেছে, টিচার করেছে কেন করবে, আমি টিচারের সাথে কথা বলবো, তারপরে তোমার সাথে কথা বলবো। তুমি আমার বাচ্চা, তুমি আমাকে বললে আমি বিশ্বাস করে ফেলবো এটা না। হ্যাঁ, অবশ্যই আমার বাচ্চাদেরকে আমি ট্রাস্ট করি, কিন্তু বাচ্চাদের ট্রাস্ট করা আর বাচ্চাদেরকে অন্ধভাবে ট্রাস্ট করা টু ডিফারেন্ট জিনিস। সেটাই, বুঝছেন? হ্যাঁ, নিজেও খবর রাখতে হবে। আমার বাচ্চা বললো আমি এখন বাইরে যাচ্ছি, খেলতে যাচ্ছি একটা বন্ধুর সাথে, সে বন্ধুর সাথে যাচ্ছে না পার্কে, সে আড্ডা মারতে যাচ্ছে না, সে কোথায় যাচ্ছে সেটা দেখতে হবে। আমরা আমাদের যতটুকু চেষ্টা আমরা করব, তারপরে আমাদের হয়ে যায়, তারপরে বাচ্চাদের অসুবিধা হতে পারে, বাচ্চাদের বিপদ হতে পারে, সেটা আলাদা, কিন্তু আপনি তো আপনাকে নিজেকে ব্লেম করবেন না, না আমি আমার বাচ্চাদের জন্য কিছুই করতে পারিনি। থ্যাংক ইউ সাইদা তুহিন চৌধুরী। রাফি, আমাদের প্রোগ্রামের ঠিক শেষ পর্যায়ে চলে আসছে, তুমি বলো ভবিষ্যতে আমরা ভবিষ্যতে তুমি, আমি জানি তুমি এলএলবি করতেছো, এলএলবি করে তুমি বলেছো ব্যারিস্টার যে ফাতু সেটা তুমি নিবে, তো এর পাশাপাশি তোমার কি করার ইচ্ছা আছে এটা এমপ্লয়মেন্ট লাইফে? তুমি কি অন্য কোনো, আমি জানি তুমি স্পোর্টস করো, আমি জানি তুমি চ্যারিটি কাজও করেছো আগে, what do you want to do in the future? Well, I'm checking out different employment sectors to
find out what I want to do, because I'm in the Right. same boat as the caller you had. I seriously don't know what I want to do. So I'm taking it step by step and see how it goes. Okay. So well, obviously we should I think future. I just wanted to add the thing about Go the on. parents thing. Like, parents should support the children, Right. but they should understand what kind of support the children want. Yes, I mean, they shouldn't be just strict with the parent with their children just because their parents were strict with them. Okay. Yes. They need to understand that what kind of support the children wants. If he wants more space, you should give him more Yes. space. If they want to be brought in, you should do It's that. kind of negotiation, isn't it? Yeah. And it's not like strong persuasion like Yeah. that. No. There shouldn't be any stereotypical parenting going on. Right. Yes. You know. আই থিঙ্ক হোয়াট সেটা যেটা বলতেছে সেটা আমারও কথা, যে আমরা যেই স্বপ্নগুলো বা আমাদের যে আমরা যা হতে পারিনি, আমরা যেন আমাদের বাচ্চাদের উপর সেটা পোজ না করি যে আমরা এটা সেটাই। মানে আমি ওইটা হতে চেয়েছিলাম আমি পারি নাই, তাকে হতেই হবে, কেন সে হবে? Impose করবো না, আমরা হ্যাঁ, কথা impose বলে করবো decision না। নিবো, তাই না? হ্যাঁ, তার যে সেটাই লাইনে সে ভালো সেদিক থেকে সে তার চুজ করতে তাকে আমরা দিব, সেটাই Maisha, দেবো। what do you want to do in the? I know you mentioned about your degree and everything. So, any other thing you want to explore in the future when you finish your degree, masters? After my degree, I want to do some traveling. I want to go to some third world countries, do some charity, do some free healthcare, and Fantastic. try and help the best I can. Okay. So. Any tips would you like to give to? I know you already mentioned few. To A-level students, I mean AS-level students like Rafi and other students are watching. They're going to appear for exam next year. I agree with what Mahathir said. Yeah. He said start early, and that is so important. Revision is very important. do you Very, think? very important. You should start as early as possible because I know, like I do as well, I tend to put it off until the last minute, and then it's like very rushed and very, tense. So just start early. And Good. That's very try good. your best. তারেক চৌধুরী, আপনার লাস্ট কয়েক সেকেন্ডে আপনার কি টিপস হবে অন্যান্য প্যারেন্ট যারা দেখতেছে, যাদের বাচ্চারা আছে আপনার মতো, তাদের কাছে আমি কি আপনার- আসলে সে ফ্রেন্ডসদেরকে আমি এটাই রিকোয়েস্ট করব, আমি রাফির সাথে একমত যে বাচ্চারা কি চায় সেটা অনুধাবন করতে হবে। শুধু আমি কি চাই সেটা যদি বাচ্চাদের উপর আমি চাপাইয়া দিই, আসলে সেই বাচ্চার ভবিষ্যৎ আমার মনে হয় না খুব একটা পরিষ্কার হবে বা ব্রাইট হবে। বাচ্চাদের অনুভূতি বুঝতে হবে, সেটাই। সেটার সাথে নেগোসিয়েশন করতে হবে, করার পরেই আপনি ডিসিশন নিতে হবে যে আপনার বাচ্চা কী করে। আর বিশেষ করে আমি ফ্রেন্ডসদেরকে বিশেষ করে অনুরোধ করব, বাচ্চারা কোথায় যাচ্ছে, কোথায় খেলছে, কার সাথে সেটাই ঘুরতেছে, খুব আমি আপার সাথে একমত। মানে তাদেরকে লুক আফটার করতে হবে না, বা আমার বাচ্চা বললো না আমি এখন শপিংয়ে যাচ্ছি, সেন্সবাড়িতে যাচ্ছি, আসলে সে সেন্সবাড়িতে গেল না অন্য কোথায় গেল সেটা সেটা আপনি প্রত্যক্ষভাবে না পরোক্ষভাবে নজর রাখতে হবে। ধন্যবাদ। আর সেই রিকোয়েস্টটি আমি ধন্যবাদ। ফ্রেন্ডসদের প্রতি রাখবো। খুব সংক্ষেপে আপা আপনি কি বলবেন তুহিন আপা, যে বাচ্চাদেরকে মানে অন্যান্য প্যারেন্টস যারা ওয়াচ করতেছে তাদের এখানে টিপস দিবেন আপনি? আমি বলবো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে ভালোবাসা দেওয়া। যে Very good. ভালোবাসাটা Important বেশি ইম্পর্টেন্ট। বাচ্চাদেরকে বুঝতে দেন যে আপনি তাদেরকে ভালোবাসেন, ইউ আর দেয়ার নো ম্যাটার হোয়াট হ্যাপেন, আপনি ইউ আর দেয়ার টু সাপোর্ট দেম। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনি বাচ্চাদেরকে বলবেন যে আমরা তোমাদের সাথে আছি। তারপর হলো যে এই যে একটু বেসিক যেগুলো মনিটর করা এবং ট্রাস্টটা, আমি এটা বলছি যে Trust, ইনভেস্টিগেট love, করুন। দুটোই থাকবে। ইনভেস্টিগেট নাই, বাচ্চা যদি একটা ট্রাস্ট বিল্ড করে, আমার মেয়ে যদি আমার একটা কথা রাখে এবং সে ট্রাস্টটা বিল্ড করে তাকে আমি তখন নেক্সট টাইম ট্রাস্ট করব। সে বিল্ডিং আপ যে প্রসেসটা সেটা দুজনে মিলিয়ে করতে হয়, বাচ্চাকেও করতে হয়, প্যারেন্টদেরও করতে হয়। ধন্যবাদ হ্যাঁ। আপা, ধন্যবাদ। So, আমরা শেষ করব এটা। প্রোগ্রাম। Thank you. মাইশা চৌধুরী, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ and for your time, and particularly your mom came on the show as well. Thank you my very much, pleasure. and Thank you for we wish you having me. good success in the future. Thank you. And thank you আপা আপনাকে আসার জন্য, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সাইদা তুহিন চৌধুরী সময় দেওয়ার জন্য, and তারেক চৌধুরী আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য এবং ছেলেকে নিয়ে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি মূল্যবান সময় আমাদের ছেলে। ধন্যবাদ। এবং রাফি মান্নান, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ for your lots of good tips and comments and talk. We are really pleased, and in the future we'll invite you again. And thank you to all of you again. সুপ্রিয় দর্শক, প্রোগ্রামের এই পর্যায়ে আমরা বিদায় নেব। আমাদের আজকের টপিক ছিল A-level অ্যাচিভমেন্টস। আমরা কথা বললাম 4 জন স্টুডেন্ট এবং 2 জন প্যারেন্টদের সাথে। আমরা জানি আপনাদের অনেকের ছেলেমেয়েরা রেজাল্ট করেছে খুব ভালো। আমরা আশা করি আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি যারা প্যারেন্টস এবং চিলড্রেন যারা রয়েছে তাদের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক, আপা যেটা বললেন যে লাভ অ্যান্ড ট্রাস্ট,
এবং খবর নিতে হবে। এখানে আমাদের চৌধুরী সাহেব বলেছেন কোথায় যাচ্ছে বাচ্চারা, আমরা যেন আমাদের বাচ্চাদের খবর নেই, সুন্দরভাবে বাচ্চাদেরকে গড়ে তুলি, এই আশাই করব। আগামীকাল জিসিএসসি রেজাল্ট বের হচ্ছে, আমরা আশা করব আপনারা যোগাযোগ করবেন আমাদের সাথে আমাদের ইমেলের অ্যাড্রেসে। আপনাদের বাচ্চারা যারা ভালো করতেছে জিসিএসসিতে, যারা আমরা হোপ করতেছি, আপনারা যোগাযোগ করে আমাদের সাথে কথা বলবেন এবং ইমেল করে জানাবেন বাচ্চারা কী অ্যাচিভ করলো। আমরা হয়তো আগামী শোতে নিয়ে আসবো। আজকের প্রোগ্রাম দেখার জন্য ধন্যবাদ। আগামী প্রোগ্রামের আমন্ত্রণ জানিয়ে দেখার আমন্ত্রণ আমরা বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, শুভরাত্রি।